المستقبل نعتمد عليها. The mandate of UNRWA remains solid, it remains strong, and until there is a just and lasting solution for Palestine refugees, it is the responsibility of the international community to continue to fund UNRWA at full amount that is required. التفويض للأونروا هو تفويض صلب وقوي، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي أن يوجد تمويل للأونروا حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. No decision has been taken by the agency on delaying the school year. وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة بتأجيل بداية العام الدراسي. Only the Commissioner General will take that decision, and he will take it after giving the most time possible for member states to provide funding to the organization. I don't expect the decision before the middle of August. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن، والوحيد الذي سيتخذ قرار حول تأجيل العام الدراسي هو المفوض العام للأونروا. نريد أن نعطي أكبر وقت ممكن للمانحين كي يتم تمويل الأونروا، ولا أتوقع أن يتم اتخاذ قرار إلا في منتصف أو قبل منتصف أغسطس الحالي. The education of 500,000 Palestine refugee children is a responsibility that must be fulfilled. تعليم نصف مليون من الطلاب الفلسطينيين هذه مسؤولية ويجب أن تتم. And we will continue to raise our voice to demand that we receive the funding so that we can open the schools on time, and that is the current plan. والمخطط الموجود لدينا حاليا هو أن نرفع صوتنا أكثر عاليا حتى نستطيع الحصول على التمويل وأن نفتح المدارس في موعدها. Thank you. أشكركم جميعا. نضال. Right now, the entire education system for UNRWA is at risk, which is more than 700 schools in the 5 fields of operation for 500,000 children. القضية نتحدث عن 700 مدرسة، نتحدث عن كافة مناطق العمليات، عن نصف مليون طالب وليس فقط في قطاع غزة. In recent months, the Commissioner General has been to China, to Russia, to Brussels, Berlin, Brazil, London, and is continuing in his travels to world capitals to raise the funding that's needed. المفوض العام للأونروا زار روسيا، زار الصين، زار البرازيل، زار ماليزيا، الكثير من الدول من أجل إيجاد التمويل اللازم للأونروا. This month he will also travel to Saudi Arabia, to Kuwait, and to Cairo to meet with the foreign ministers of the Arab states. أيضا هذا الشهر سيسافر إلى السعودية، إلى الكويت، أيضا يتحدث أمام وزراء الخارجية العرب حول هذا الموضوع في القاهرة. We are doing everything possible to secure the pledges so that the schools open on time. نحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل جلب التمويل والتعهدات حتى نستطيع فتح المدارس في موعدها. تفضل صحفي. دائما نتحدث الأونروا عن الخدمات من 94 كان في أزمة. Since 94 you are talking about reducing your services. في دائما تحدث أزمة، ولكن في اللحظة الأخيرة بتنحل. At the last moment we used that you find solutions. لم تكن هناك آلية إنه الميزانية تاعت الأونروا مرتبطة بميزانية الأمم المتحدة. Why you don't have budget as part of the United Nations budget? Why continue all that implementation? دائما نطلع على was strikes in 1994-96, the same problem. Last minute is a country that intervene and find a solution. We should have a mechanism for the UNRWA budget as part of the United Nations budget. Okay. Yes, thank you for that question. When UNRWA was set up, it was set up as a temporary agency. عندما تم إنشاء الأونروا أنشئت كمنظمة مؤقتة. No one expected that it would be around for 65 years, so it was never integrated into the common funding system for the United Nations. لم يكن يتوقع أحد أن هذه المنظمة ستستمر 65 عام، لذلك لم يتم إدماجها في ضمن النظام المالي
للأمم المتحدة. But this week, the Commissioner General will be sending a special report to the Security Council, to the General Assembly, and to the Secretary General, asking that not only that this deficit be addressed, but that a process be put in place to provide more stable and sustainable funding for the organization. ولكن هذا الأسبوع سيبعث السيد المفوض العام للأونروا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة سيد بان كي مون ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة حول الوضع المالي للأونروا، أنه يجب أن يكون هناك أرضية صلبة وثابتة لتمويل الأونروا في المستقبل. In the same report, he's also raising serious concerns about what the impact could be in the region and in all of the countries where UNRWA operates if funding is not provided. We're very concerned about the political and the security situation. أيضا سيتم في هذا التقرير أو في هذه الرسالة التوضيح ما هي النتائج الخطيرة من الناحية السياسية والأمنية في مناطق عمل الأونروا إذا لم يتم جلب التمويل اللازم لها. It's a very, very fragile region, and there's no reason to disrupt the services of UNRWA and create more stress and more anxiety in a region that is already very unstable and very fragile. And that is a very strong message that we are conveying to all member states of the United Nations. هناك رسالة قوية نوجهها لكل الأعضاء في الأمم المتحدة في منطقة كهذه المنطقة الهشة، هذه المنطقة التي تعيش ظروف استثنائية. كيف يمكن أن لا يتم تمويل عمليات الأونروا وما تأثيرات ذلك على المنطقة؟ عدنان from BBC. What option, what decisions if you don't have the fund, the proper time and timely, what you ask for, how it will affect the education? Okay. What we've tried to do is prioritize the services that we provide to Palestine refugees according to humanitarian principles, because we are at first and foremost a humanitarian agency. نحن كمنظمة إنسانية لدينا أولويات في حال عدم توفير التمويل. هناك أولويات ومبادئ إنسانية تحكمنا في العمل في ترتيب هذه الأولويات مستقبلا. This year the agency has taken very painful management decisions that have impacted our staff. We have a hiring freeze that remains in place. We've reduced international contracts by 85%. لقد اتخذنا كأونروا العديد من الإجراءات التقشفية في داخل الأونروا، مثل وقف عملية التوظيف المرتبطة بالميزانية المنتظمة وإنهاء عقود 85% من الموظفين الدوليين الذين يعملون بعقود مؤقتة أو مستشارين. We've offered a voluntary process for staff to separate from the agency with full benefits before they reach the age of retirement in an effort to bring down costs while continuing the services. وأيضا قدمنا نظام التقاعد الطوعي من أجل تخفيض النفقات وضمان استمرار برامج الأونروا. The only staff we're hiring are staff that provide direct services to Palestine refugees. ولكن أيضا سيتم مواصلة عملية التوظيف لهؤلاء الذين يقدمون خدمات مباشرة للاجئين الفلسطينيين. The combination of all of these actions has enabled the agency to ensure the continuity of its life-saving and activities and services that promote the public health, such as our health program, our sanitation program, and food and cash to the poorest refugees. الهدف كان من كل هذه الإجراءات التي اتخذناها هو أن نواصل تقديم خدمات إنقاذ الحياة للاجئين الفلسطينيين، مثل الصحة العامة، مثل خدمات صحة البيئة، تقديم الأموال النقدية، تقديم الطعام أو الغذاء. But at this moment, on this day, we lack the funding needed to run the education program for September through December. ولكن حتى اللحظة في هذه اللحظات ليس لدينا التمويل من أجل أن نواصل برنامج التعليم من سبتمبر القادم حتى ديسمبر آخر العام. So we must now focus all of our energy on getting those resources so that the schools can open on time in all 5 fields. ما نقوم به الآن هو التركيز بجهودنا من أجل جلب التمويل حتى نضمن أن تفتح المدارس في موعدها. And as I said, a decision on the school year will be taken in several weeks to provide the most amount of time we possibly can for donors to step forward and provide us with the funding that they are obligated under UN resolutions to give this agency.
ولكن كما قلت أي قرار بالنسبة لعملية التعليم لن يتم اتخاذه الآن، سيتخذ خلال أسابيع حتى يتم إعطاء فرصة كافية للمانحين للتقدم بتعهداتهم. أيوة. يعني فيما لو كان قرار الأونروا تأجيل العام الدراسي، ألا تخشى الأونروا من انتشار اللاجئين في وجه المؤسسات الدولية هنا في قطاع غزة وفي كل أماكن عملها؟ Are you not afraid of the explosion in your face on the international organization also? I think that that's an outstanding question, and absolutely. And that is what we are saying very loudly to the member states of the United Nations, that the risk of further destabilizing this region is very real if 500,000 Palestine refugee children do not attend school. That is a critical message that must reach capitals around the world. $101 million to maintain stability in this region is a pretty good deal. أقول نعم، هذا كلامك مهم جدا وهذا حقيقة، وهذه هي الرسالة التي نحاول أن نرسلها إلى العالم، بأنه إيجاد 500,000 طفل أو طالب فلسطيني في الشوارع سيهدد استقرار المنطقة. نقول هل يعقل أن 100 مليون دولار من أجل مواصلة الخدمات هذه من شأنها أن تؤثر على استقلال العالم، على استقرار العالم، على استقرار المنطقة، لذلك يجب أن يتم دفع هذا التمويل. But we cannot ask our staff to work without salaries. They have their own families to take care of. They're part of the community. We have responsibilities to them. They have their dignity. So we must have the funding in order to pay the staff salaries. لا يمكن لنا على الإطلاق أن نطلب من موظفينا أن يعملوا بلا رواتب. يجب أن يتسلموا رواتبهم، لديهم عائلات، لديهم كرامتهم، يجب أن يكون هناك تمويل حقيقي لهذه المشكلة. UNRWA is not for sale. We need full funding to run this organization, and we demand and expect the member states of the United Nations to fulfill their responsibilities and provide it, and that is the message we are delivering. الأونروا ليست للبيع على الإطلاق، ما نريده هو التزام المجتمع الدولي بتقديم التمويل للأونروا حتى تقوم بواجباتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. تفضل. All staff salaries are currently being paid on time, and we will pay all staff salaries through August. It is September that is the month that we have a cash flow problem. سيتم دفع مرتبات الموظفين في شهر أغسطس الحالي، ولكن في سبتمبر هناك مشكلة حقيقية. UNRWA staff face many crises every day of their job. The conflict in Gaza, the ongoing conflict in Syria, the very difficult situation with the occupation and the blockade in the OPT. The situation for refugees from Palestine remain very, very difficult. This is but one additional challenge that the agency is facing. الموظفي الأونروا يواجهون أوقاتا صعبة هنا في غزة، أيضا في سوريا أيضا هناك أوقات صعبة. هؤلاء الموظفين يتحملون الكثير، لذلك يجب العمل كثيرا من أجل أن يكون أوضاعهم أفضل من ذلك بكثير. We are with our staff. This is not an industrial relations dispute. The staff of UNRWA deserve full pay. It is our responsibility to get the funding, and we are all working together to make that happen. هذا ليس نزاع عمل مع موظفي الأونروا ما يحدث الآن. موظفونا يحتاجون إلى أن تدفع لهم رواتبهم كاملة، هذه مسؤوليتنا ونحن سنواصل العمل في هذا الإطار. خلاص؟ خلاص. أوكي. شكرا لكم جميعا. الآن بنعمل مقابلات خاصة نضال. أوكي. نضال. تعال نضال. Hi, how are you?